Netwerk TV is regstreeks terug hier by die Hage Geingob Rugby Stadion in Windhoek waar die heel eerste Windhoek Draught 10 aan die kant franchise toernooi vanoggend om 11:00 sy hoogtepunt gaan bereik. Nou dis wanneer die spanne in die eindstryd gaan uitdraf. Gister is nog 33 drieë gevoeg by die 126 van verlede naweek. So staan nou op 159 drieë. Die tempo staan dus nou op 11 drieë per wedstryd. Gaan ons vandag eweveel drieë sien. Jy sal natuurlik by ons moet bly en kyk om dit uit te vind. In die eerste wedstryd van vanoggend kry DSTV Namibië se span nog 'n kans om vir die finaal te kwalifiseer na hulle gister die knie met 7 punte moes buig teen die span van Windhoek Draught. Maar in die ander kamp, dis die van Ucom Mobile, loop die vertroue egter hoog. Hulle 2 wedstryde gewen gister en ek dink hulle is seker hulle kan 'n derde daarbey voeg om vir die eindstryd te kwalifiseer. Ons spring weg met die hoogtepunte van gister se aksie tussen Windhoek Draught en DSTV Namibië en ook die kragmeting tussen Ucom Mobile en die Best Choice Cowboys. It was now time for two very strong teams, especially considering their performances last weekend. Windhoek Draught versus DSTV. DSTV getting it going early with their captain. He staged some fantastic sprints last week. He scored the 100th try last week. And he scored once again for the DSTV. However, Windhoek Draught not to allow any distance between the two score lines. Cowboys were once again, DSTV rather, was once again on the attack with Windhoek Draught, this time taking advantage of that mishap. Windhoek Draught over the line. Very competitive game between the two teams. DSTV, the referee had no issues with that. They recovered the ball. Halftime score, DSTV leading 25, Windhoek Draught on 17. Franchise 10's Rugby. Let's look at the second half. It was Windhoek Draugh's opportunity to get back into it. And they got it going. This fast-paced try encapsulating their efforts on the day. As DSTV did their best to fight, but Chua managing to get the interception. And the ball manages to get far to the left. Enough for try time. Kali with a wonderful run for DSTV. Swinging it and maintaining possession was DSTV, and this was a well-paced run over the try line. Full-time score, DSTV falling to Windhoek Draught. Windhoek Draught on 54, DSTV 47. Franchise 10's Rugby brought to you by Windhoek Draught. Saturday, the 8th of October, Franchise 10's Rugby. Fantastic, fantastic day to come out, as the Best Choice Cowboys got themselves well situated at the beginning of the game versus Ucom Mobile. Scoring this try, taking advantage of the overlap there. And this was now Ucom Mobile on the return. An unfortunate fumble, which the Cowboys took advantage of, swinging the ball out to the number 7, who took it all the way. Muton with the ball, swinging it to Bierkas, back to Muton. It went for Ucom Mobile. Muton unfortunately knocking the ball. It didn't go forward, it went backward and over the try box. Halftime score, Ucom Mobile 10, Best Choice Cowboys 25. Second half, Best Choice Cowboys hoping for the strong start that they had in the first half and managing to accomplish just that with that well-paced try. It was once again Muton getting it started for Ucom Mobile. Swinging it far out to the left. Good pace from the winger. Stunning run.
as Ucom Mobile staged their comeback. Ucom Mobile swinging the ball this time to Muton, the man who has represented the Valvichas before. Over the try line it goes. The man also plays for UNAM, and the full-time score was Ucom Mobile 57, winning by 1 point, beating Best Choice Cowboys at 56. Ja, ons is terug by jou terwyl die spanne daar op die veld voorberei vir die eerste afskop van vandag en die laaste dag van aksie by die WHK Draught franchise kompetisie. 'n mooi hommeltuig skoot daar van die Hage Geingob Stadion, en soos jy kan reken, redelik min mense nog vroeg Sondagoggend hier. As jy in Windhoek is, kom maak gerus 'n draai hier by die stadion. Nou verskeie veranderinge aan hierdie twee spanne, of net een enkele verandering, daarom in die een heel wat meer veranderinge by DSTV Namibië se span. Kom ons loer gou na daai spanlyste in die opbou na hierdie aksie. Nog 'n mooi skoot daar, so veld mooi groen hier so in die Hage Geingob Stadion. Ons loer eers hier na die span van DSTV Namibië, en ons begin by nommer 1 Conwell Draghoender, dan Carl William Vrygang, nommer 3 behoort aan Tian Martinsen, en nommer 4 dan, hy is vervang JC, wat nog steeds nie kan speel nie, bietjie grieperigheid daar, hy word vervang deur Kieran Diergaard. Nommer 5 is Delano Kutsie, 6 is Cliven Loubser, nommer 7 Jandrey Loubser. Nou hy is ongelukkig ook beseer, hy word vandag vervang in die nommer 7 try deur Kishan Bekes. Nommer 8 Chase Diergaard ook ongelukkig op die krikkelys, hy word nie vervang nie. Nommer 9 is Kurtley Bekes, 10 Asher Kutsie, dan Henry Rousseau in die 11 try Ryan Kutsie, hy bly die nommer 12 Mbiri Mbai, een van die groot manne, is in nommer 13, 14 is Thomas Kali, uitstekende lopies van hom gesien gister. Wikus Jacobs in nommer 15, hy bly die kaptein van hierdie span. Nommer 16, nou daar is nie 'n speler in daardie posisie nie, Kieran Diergaard wat ook uit is, sover ek het verstaan. Diego Loubser bly 17, 18 is Arnando Dentlinger, nommer 19 is ook uit Delron Brand, en in die nommer 20 try vir die span van DSTV Namibië is Danu Kotse. Dit is die span van DSTV Namibië. Kom ons loer gou na die span van Ucom Mobile. Daar is hulle nou op jou skerm. Lloyd Jacobs, die naam wat jy daar heel eerste sien. Hy gaan speel in die nommer 18 try, nie in nommer 1 nie, maar die res bly dan dieselfde. 2 is Shemigan Bekes, 3 Andreas Shikuneni, 4 is Johan Littig Slot, wat ook gister 'n goeie wedstryd gehad het. 5 is Udo Mol, 6 Lebou de Pre, Chingairi Kachivi is in 7, 8 is Oudrich Mouton, nommer 9 is AJ Kearns, dan Geraldo Bekes, Xavier van Wyk, Julian Bekes
en die kaptein wat speel in die nommer 13 try, Alcino Isaacs, nommer 14 is Nudie Neetling, Gino Wilson 15, 16 is Mahura Upai, Herschel van Wyk, en dan in die 18 is dit Lloyd Jacobs, dis 'n verandering daar, Kevin Moya is uit, nommer 19 is Enrique Husselman en 20 Willem Du Plessis, ook 'n man wat gister verskeie kere agter die doellyn gaan kuier het. Daar sien jy nou die manne van Ucom Mobile wat warm maak. Nou hulle sterte sal in die lug wees. 2 oorwinnings gister aangeteken. Hierdie in die blou trui is die span van DSTV Namibië. With me is co-commentator Ashwin Berry. Yes. Ashwin, yes, I didn't see you yesterday. I almost forgot your name. I'm glad to be here today, Danny. It's been a while. 24 hours feels a little bit long. Last time I was here, DSTV was a solid pick for me. Of course, in this game, they have an opportunity to still make it to the finals. Ucom Mobile was my second option. We'll see how this goes, but I'm very excited for Franchise 10's Rugby. Shall we get into the rules for those of us who are just joining us? It's 10 reserves, 6 on the bench, 12 minutes per half. However, the first 8 of those minutes, it's scrums and normal scoring. For the last 4 minutes, it's power play, quick tap. Each try is 10 points, no conversion necessary. Halftime is 2 minutes. A yellow card, a sin bin, is 2 minutes. Bonus points, 1 for 3 tries, 1 extra for each additional try. A win is 2 points, and a draw is 1 point at the WHK Draught Franchise 10's Rugby, live on NTV. Ashwin, yesterday in the first match, we could really see the difference that the power play makes. I think Best Choice Cowboys, they really came out in good spirits. I think they were 30 or more points in the lead. Wow. And in the end, Ucom Mobile punished them with a power try in extra time. Or not extra time, but you know, after the 24 minutes were actually over, Yes. and they were knocked out of the competition. Wow. Yesterday, told people Cowboys don't usually cry. Maybe there was a tear or two there. Oh dear, shame. Understandably so. You know, you've invested all that energy, all that effort, and of course, in the last 4 minutes, you've been staging one heck of a comeback. It's gotta hurt to let that go, but that's the game of rugby. Any sport, really. Somebody's got to win, somebody's got to lose. Nou ja, daar sien jy weer die span van Ucom Mobile, manne wat so 'n bietjie agter die tydskedule is vanoggend. Daar sien jy nommer 8. Dit is Oderich Moton en dan Wikus Kutse, kaptein van die DSTV Namibië daar by die skeieregter. Wikus Jacobs, koning Wikus Jacobs natuurlik. En daai formaliteit is afgehandel. Ons sal nou sien wie gaan die eerste afskop waarneem. But Ashwin, DSTV Namibia getting a second chance now in the playoffs to go to the final. We went to draft is already awaiting whomever of these two teams will qualify. Yes, indeed. And of course, this is, I think, in my opinion, one of the tougher matchups. You know, it's one thing to need an opportunity to go forward. It's another thing to have to face the likes of Mouton in order to get there. Both teams are strong. Ucom Mobile certainly with the momentum thus far, considering yesterday's performances. DSTV well led with their captain Wikus Jacobs, who at any point can break out into a sprint, Danny. At any point can break out into a potent sprint. We saw one of those yesterday. I was checking out the replays. Fantastic player leading from the front. So certainly excited as the DSTV coach has some words with them, getting the guys ready and prepared. This could be the last game, or there'll be one more after this. Whichever of these teams lose, of course, Ashwin, they will play in the plate final against Gravity Force, who's awaiting in the plate final, which will take place a little bit after 20 past 10. Vir interessantheid net, wat het gebeur tussen DSTV Namibië en Ucom Mobile verlede naweek in die liga fase. Daar het DSTV Namibië gewen met 34-27. So dit was 'n verskil van 7 punte. Ashwin, so 7 points. DSTV Namibië winning Ucom in the league. So it's again a team that wants to change, Yes. change the boards around. Yes, indeed. Without a doubt, they're definitely trying to make sure that things can swing in their favor, particularly from an early point. But that's the thing about Franchise 10's rugby. Having momentum at the beginning does not necessarily mean you win, especially when the power play comes into play.
Daar is die manne wat goue gebed doen van DSTV in Namibië. Kaptein Wikus Jacobs van Grootfontein. Ek dink hy staan nou op 6-3 in hierdie kompetisie. Hy het verlede naweek 5 gedruk en gister het hy nog enetjie bygevoeg. Die topspelers wat in die kompetisie so by 6-7-3 lê. Ongelukkig nie formele rekords wat deur die administrateurs gehou word van daardie syfers nie. Daar is ook nou die manne van Ucom Mobile wat hulle laaste instruksies van hulle afrigter kry, DSTV Namibië wat reeds nader staan. Ons verwag kookwateraksie in hierdie uitspeel-wedstryd. Dis nou uitkloptyd reg of weg. And Ashwin, I think if one looks at yesterday's action as well, it's important for teams to limit their mistakes to the absolute minimum because you can very quickly get punished. Yes, indeed. The other team is always alert to your mistakes, trying to figure out a way to take advantage of that. You have to stay aware, stay conscious, and keep your rugby IQ as neat and polished as possible as the players are heading into the changing rooms before they come out the tunnel to compete in the WHK Draught franchise 10's Rugby live on NTV. Ja, onthou jy kan kom kuier hier vir die eindstryd later. Daai afskop is om 11:00. Die span manne wat nou terugstap in die tonnel in. Hulle kom formeel uitgedraf vir elke wedstryd natuurlik. Daar sien ons nommer 8, Rodrigue Maton wat ook terugstap saam met sy losskakel van Ucom Mobile, Geraldo Bekes, nommer 10. Ook baie woelig gewees gister en verlede naweek. So dis beide spelers daai om dop te hou. Shemigan Bekes, die laaste daar terugstap in die tonnel in. Klomp mense hier langs die kantlyn. So Ashwin, yes, over to you, Ashwin. All right, Danny. We're going to take a short break and I need you to finish that thought once we're back. I studied medicine. I studied geology. I studied a Bachelor of Science. You start to heal people, touch patients, you touch lives, you save lives, you realize this is really what you want to do and you never get tired. Having graduated from the University of Namibia, I was able to open my own law firm and help people attend to their legal problems. Let's do the things that must be done and make it great. If you want to do it, just do it. That's what I wanted to do. So we're back, Danny, as you're saying, Ucom, DSTV, everything to play for in this game. Ja, daar kom die manne nou uit die tonnel uit. Ons is onderbreek om net daai formele oomblik 'n bietjie afwagting te skep. Daar draf DSTV Namibië nou op die spel, op die veld. Die afskop wat enige oomblik nou gaan plaasvind. Onthou is 12 minute aan die kant en in die 8ste minuut wat die kragspel aanbreek en dan tel 'n 3 die hele 10 punte. Jy hoef ook die palle toe te skop nie. DSTV Namibië wat reg is, die skeieregter kyk aan na Ucom Mobile se kant toe. En is DSTV Namibië wat die afskop sal kan waarneem. Ashwin, I must tell you, yesterday we really saw from kickoffs that the kickers were trying to get the ball to their own forwards to win the ball and play with. Something which we didn't see in the league phase last weekend. Trying to maintain possession from the onset. As we kick off the boot of Asher Kutia. Total tries are 159, WHK Draught team 32, Ucom 31, DSTV 27, along with the Cowboys at 27 and Gravity 26. Daar vlekkie wat vinnig reeds hard blaas deur die skeieregter, die somme 'n geel kaart ook in die 20ste sekond uitgedeel reeds. So die skeieregter wat baie duidelik wys hierso, hy gaan die dissipline afdwing. Hy sê die man het bo oor die bal geduik. En Ucom Mobile wat kan kantlyn toe skop en sal aangooi in die lyn staan. Hulle kom sommer ook vinnig vorentoe. En ek het vroeër gesê, hierdie span se sterkte is in die lig. Vanoggend gou daar verby hulle gestam, was groot gees in hierdie kamp. Hulle maak reg dan vir die lyn staan. Die nommer 1 daar Conwell Draghoender in beeld. Dan word hy ingegooi deur Ucom Mobile. Hulle kan egter nie die bal beheer in die lyn staan nie. Daar kom Wikus Jacobs weg van agter. Dis die DSTV Namibië wat begin met 'n teenaanval. Man wat die bal op die voet sit en uitstekend doen deur hom te vang. En dan vind hy 'n spanmaat en nog 'n spanmaat en DSTV Namibië is 4 warm en is haar eindste nommer 1
Cornwall Draghoender wat gaan omhardloop vir die eerste punte in hierdie wedstryd. Binne 1 minuut en 20 sekondes druk hy die eerste 3 van hierdie wedstryd. Against the run of play, but DSTV Namibia, Ashwin, hitting hard. Hitting hard, that was a beautiful, beautiful play over there. Let's have a look at it once again. They kept the ball alive. It all started with the captain, Vickers Jacobs, coming out of that line out, and it went to this beautiful chip. You thought you'd leave it there, goes up once again. They maintained possession all the way until Cornwall Draghoender took it over the line. Lovely stuff for DSTV. Kon nie die nommer mooi sien van die man wat die tikskoppie uitgevoer het nie. Gelyk amper so 7, maar ons is terug by die spel. Ucom Mobile wat die bal dieper ontvang hierdie keer. Ons staan nou op 163 in hierdie toernooi. En daar is Oudrich Mouton weer met 'n reuse loopie vorentoe. Hy kry ondersteuning daar van sy nommer 9 Kurtley Bekes. En Kurtley Bekes wat nou hakskene gaan wys. En ons sien reeds 'n tweede 3 binne 'n minuut na die eerste een aangeteken is, en hierdie keer is hy onder die paal, so daai 2 punte gaan ook weer maklik bykom. Kom ons sê sommer Bekes gaan self omdraai nou in die skepskop waar neem is Kurtley Bekes die 3 drukker, en daar kom hy nou en hy's ook oor die lat. Tussen die mikke deur is 2 punte wat bykom en is 7 elk, 7 each, very little to choose. Oh yes, definitely. Ucom Mobile immediately taking their claim in this game with that beautiful run from Mouton. He first managed to hand off Vickers Jacobs and then pop it off to Bekes, who scored a beautiful, stunning try. DSTV back at it. Oh, Mouton once again with the ball. That is not Mouton, sorry, rather. Shemingan Bekes. Het was ook Hage Geingob, jammer wat daar gedruk het. So 'n bietjie weer die mekaar met die spanne, verskoon my. Ons terug by die aksie hier is die DSTV Namibia se groot nommer 14 Kali, en soos gister hardloop hy goed met die bal. Hy kan egter nie sy spanmaat vind nie. Oudrich Mouton is altyd byderhand. Hy pik die bal op, vind dan een van sy manne, so effens 'n laag Duitsslag wat daar op hom uitgevoer word, maar lyk die man het toch net sy een been gelig. Ucom Mobile wat nou hier na die diskant van die veld toe speel. Hier is verskeie spelers hier wat ondersteun, maar toch 'n hand wat bygekry word. Die skeieregter sê daar's eerste aangeslaan deur Ucom Mobile, soos DSTV Namibia wat die bal kan ingooi. You know, you have to say that the level of assertiveness in the rugby, you know, improves over time, because now these teams have played together competitively for the last 2 weeks. There's, you know, there's more chemistry. The guys are understanding each other more. The flow of rugby is lovely to watch. Ons kyk weer na daai skram hiervan, het die hommeltuig reg uit van 'n bo. Beide hierdie spanne wat sterk voor hy het in die slotte wat daai gewig byvoeg. Kom ons kyk wat gebeur in die skram. Is die nommer 8 wat kan insit daar. En dan sit hulle hom weer op die voet, gaan hy weer regop. Hierdie keer is dit daai ovaal bal wat nie in die guns van DSTV Namibia spring nie. Hy is by die nommer 15, Gino Wilson, maar die skeieregter wat hulle straf, DSTV Namibia het weer die bal in hand. Spel wat uiters vinnig is in hierdie wedstryd. Man wat so rukkie lank bo gehou word, dan kom die bal tog weer terug na DSTV Namibia, en is die nommer 10 wat die gaping slaan daar. Is die nommer 10 DSTV Namibia, Asher Kutsie, en hy gaan die derde 3 in hierdie wedstryd druk. 5 minute wat nou reeds verstreke is, weer eens 'n maklike skop wat wag. And Ashwin, I think, the record tries in one match is 13 at this stage. And we're on 3 tries in about 5 minutes. So ons gaan kyk of daai rekord gebreek kan word hier. Kyk ons gou weer na daai beweging. Hulle kon vinnig tik na die span van Ucom Mobile gestraf is, en die man wat nie die duikslag daar kan uitvoer nie. Asher Kutsie, 'n redelike maklike gapingkie wat hy daar vind, en sit hy hom neer. Ons kyk gou waar hy 2 punte intussen nou bygekom het. Ons telbord sal nou terug op jou skerm wees. DSTV Namibia wat hou daar op 29-3 staan, 162-3 in die kompetisie. DSTV Namibia wat hom inskop vanaf die middelkolletjie, goed deur Littig gevang agter, en hy gee hom vinnig hier na sy linkerkant toe aan. Is Ucom Mobile wat met mening vorentoe kom, beter balbeheer ook deur hulle. Littig weer daar in aksie met die bal. Daai man wat dan ongelukkig aanslaan,
Maar hy pik tog weer die bal op. Hy hou nie opspeel nie, maar dit gaan 'n skram wees wat toegeken word aan die span van Ucom Mobile. Ashwin, it's end-to-end action. Wonderful, wonderful start to this game as we swing back for the scrum. I believe that was a knock-on. The score is DSTV taking the lead with 12 points as Ucom Mobile follows behind at 7 points. Just a 5-point difference, nothing much to worry about, but certainly a deficit you want to clear sooner rather than later, particularly before we get into power play, which is about 1 minute, 15 seconds away from us right now. I missed the conversion there, Ashwin, and maybe those 2 points can come and haunt you later on in the match. Certainly, it's definitely a possibility, without a doubt. Die manne wat nou kyk hier na die hoofpaviljoen se kant toe, ons kan nie op ons monitor natuurlik nou sien waarvoor hulle wag nie. Dan sê die skeieregters kan nou voortgaan met die skram as die nommer 8 hier van DSTV in Namibië wat kan ingooi. Nou net die afrigter nie vir my naam gegee vir nommer 8 nie, maar ek neem dan aan is Kishan Bekes daai, die nuwe man wat ingekom het. En as dit moet iemand maar van ons kom reg help, 12-7, sou so minder as 30 sekondes voor die eerste kragspel gaan aanbreek. Die skram wat nie suksesvol was volgens die skeieregter nie. Hy loer weer hier na die kant toe en hy sê dan weer ons kan nou voortgaan. 'n Paar keer nou waar die spel gestop is, breek bietjie die tempo. Ons kyk weer na die skram reg van bo, as die nommer 8 wat gaan ingooi. Hy speel in die skramskakel posisie. Tik hier op sy voorhuiser rug, dan kom hy in, hy's ook sommer vinnig agteruit. En as hy einste nommer 8 vat 'n gaping en dan hardloop hy tussen nog 2 spelers deur voor hy aan die try weet gekry word. Maar sy spanmaat is byderhand om af te rond en hy hardloop weer om. Dis nou die 4de 3 in hierdie wedstryd. Ashwin, is that number 13? Maybe your eyes are better than mine. The 17, that's right. That is Mr. Diego Lopsa with that wonderful try. It came from the scrum. It was a beautiful run from DSTV, and this time it was a power play try, securing them a solid 10 points. Look at this gorgeous, gorgeous run, starting with the number 8. And popping it off just in time to Lopsa. Ja, vrugtingspan van Ucom Mobile hier wat sal vra oor hulle verdedigingslinies. Julle paar keer wat die DSTV Namibië al deur gapingkies geglip het. Klein gapings, maar Ucom Mobile kan nou weer terugslaan. Onthou 3 van 10 punte in die kragspelfase maak dit vir jou baie makliker om in te haal, sou jy dalk agterraak. Die strafskop wat egter teen hulle gaan, Wikus Jacobs wat vinnig tik en hardloop, die kaptein. Maar hy is nie op die kolletjie gewees nie, so hulle sal dit weer moet doen. Dis Jacobs wat steeds die bal in hande, dan gee hy dit aan hier vir 'n spanmaat, sy nommer 10 wat gaan kom skop. Is Asher Kutsie wat vir die kantlyn mik, is so 10 meter nou vanaf die doellyn. And Ashwin, what will you predict? A roll maul? Possibly a rolling maul. It seems like the wisest decision at this point. You get a nice rolling maul from that end. You don't have many meters to cover. I'm looking at what's about perhaps slightly less than 10 meters. They're probably exactly 10 meters away from the line. But you first have to get that ball in straight. Make sure you ensure secure possession. And that did not happen as Ucom Mobile turns the ball over into their possession. Het gelyk of hy daar van die hand vorentoe gaan van die DSTV Namibië se springer in die lyn staan, maar hy bly by Ucom Mobile en dan begin hulle 'n groot flater. Maar die skeieregter gaan die spel terugbring vir onkant Ucom Mobile, wat dan tog gered word deur hierdie beslissing. Moontlik sou ons nog verder teruggegaan het dan vir die vorige voordeel, die aanslaan uit die lyn staan uit. Hulle kan verligting bring. Hulle skop hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Ons kyk waar gaan staan die assistent skeieregter, byna op die 10 tree stippellyn. Maar Ucom Mobile wat in hulle eie gebied bly. Aankondiger hier in die stadion wat beide spanne aanmoedig. And Ashwin, it's important for Ucom Mobile to get into the half of the opponents if they want to score.
Yes, yes, indeed, without a doubt. And I mean, they've got less than a minute to take advantage of the power play. Now's as good a time as any as they get a rolling more going, and it is rolling. Popping out, however, is Shemigan Bierkus. The ball is still in Ucom Mobile's possession. Vikas Jacobs giving them some trouble defensively there, keeping an eye on them. This ball's popped over to Bierkus. Some side steps, Kali getting a hand on him. And this time it's a breakaway sprint from Hurtley, not Hurtley Bierkus, rather AJ Kearns. AJ Kearns with that wonderful, wonderful try for Ucom Mobile. Let's have a look at that again. Hy voeg hy 10 punt erbij, dus hy tweede 3 in hierdie wedstrijd as ek reg is. En die gaping wat eers so byna gevind is, Lutig wat goed doen daar, hy speel hom terug dan vir die loskakel, Geraldo Bekes, Fop aangee, hy kom dan nie weg nie, 2 manne wat hom vind, maar is nommer 9, AJ Kearns, wat byderhand is om af te rond, 'n man op sy rug, dit gaan geen verskil maak aan die 10 punte wat bykom op die telbord nie. Is waarskynlik ook nou, nee, die skeieregter sê daar is nog tyd om voor te speel. Hy is uitstekend uit die lug uit gevang daar van die afskop af. Ucom Mobile wat wys hulle wil terugkom in hierdie wedstryd. Natuurlik dit is kragspel, 'n power try. Ashwin will put them in the lead at halftime, so they want to keep position here. Without a doubt, that is essential because this might be the last play before we get into halftime. Ucom Mobile maintaining possession, trying to figure out a way from that right wing and swinging the ball. They go run with balls. Herschel van Veek as it comes down to the ground. Referee is going to penalize DSTV Ucom Mobile. Sorry, he's going to penalize Ucom Mobile rather, Vikas Jacobs for DSTV, the captain, with the ball. Fast-paced big lad as DSTV tries to put one more try in before the end of the first half of this franchise 10's rugby game on Sunday morning on NTV. DSTV, is he going to be taken out? Ashwin, yes, it's a risky play there, but let's give them credit. They want to add another 10-pointer, maar daar verloor hulle nou die bal. Hy is by in die hande van Ucom Mobile, maar dit is 'n strafskop, so hulle kan nog voortspeel. DSTV Namibië. Kom ons kyk of hulle nog 'n 10-punter kan byvoeg hierso. Hy's aan in die hande van die nommer 12 daarso, Ryan Kutse wat 'n goeie vordering maak en dan kom hy al die pad terug hier na Jacobs, die kaptein, slinger hom ver binne toe en die groot man daar vrygang met die bal in hand wat hom aangee dan na sy nommer 8 toe. Hy trap binne toe af en die man wat hom ook nie kan stuit nie. And Ashwin, yes, they kept on playing and they are rewarded. Oh yes, they kept applying pressure and it took that wonderful, wonderful breakaway run in order to get there. DSTV very consistent. Beautiful, beautiful run from DSTV. Vikas Jacobs with some good IQ vision there, swinging the ball far to the left to Carl Frechang, who swung it to the number 8. Quick pace, you thought he would pass it into the right. Side step to the left he goes. Doesn't quite go down. He should have been held there, but they didn't manage to do that, and he managed to punish them for exactly that as DSTV takes a very comfortable lead, at least for now, entering halftime. Ja, die manne wat gou daar DSTV Namibië, hulle loop voor nou in die wedstryd, 'n kringetjie maak. Ons gaan ook nou 'n pouse vat. Ons wag net vir bevestiging van hierdie halftyd telling. Dan gaan ons hom op die skerm gooi vir julle. Ucom Mobile en nou daar is hulle 17 punte teenoor die 32 van DSTV Namibië. Ucom Mobile wat moedig teruggeveg het, maar as baie vir hulle om te doen in die tweede helfte. En soos ek gesê het, ons maak gou 'n draai by die markplek en dan haal ons terug. 3, 2, 1. We Talk brings you community news that lies at the heart of Windhoek residents. We Talk aims to reach viewers who are between 25 and 45 years old, mostly women, with our largest viewership in the morning until 12 p.m. and then again after 7 p.m. This show is broadcasted on NTV, 1up2.com and cross-shared on the following Facebook platforms: Windhoek Express, The Republican, Algemeine Zeitung, Namibian Sun and Namibia Media Holdings. We Talk focuses on news from our website, community-based interviews, eliminating life's manifold frustrations in simple and deliciously clever ways, and more. Contact We Talk at synergy.com.na to share your community news, products, and services. You live, we talk.
Vir meer as 40 jaar vertel Republikein al die stories van Namibia en sy mense. Bly in druk en aanlyn op hoogte van die belangrikste nasionale nuus in Afrika se unieke glimlagland en gemeenskapnuus uit die noorde, ooste, suide en weste. Tubestal help niemand nie, so raak deel van die eg Namibiese tradisie van saampraat en deel jou foto's en And we're back. Halftime score, DSTV leading Ucom Mobile. DSTV on 32 points, Ucom Mobile on 17 at Franchise 10's Rugby live on NTV. The best place to be. Brought to you by WHK Draught. Super excited getting into the second half. You wonder why halftime was so short. It's because in this format, halftime is only 2 minutes. That's all you have. Grab an orange, have some water, listen to the coach, and get back with it. Speaking of getting back with it, with the ball right now is Geraldo Biekas as he's about to kick off to DSTV. Just reminding you, the try scorer number 8 for DSTV was Kishan Biekas. 165 tries scored thus far in this tournament. Ucom on 33, DSTV on 31. You can see how tightly contested this match is, in particular considering their previous performances. DSTV at the wing, still going. DSTV maintaining possession. Vikas Jacobs popping the ball out, perhaps a little too far out for his fellow teammates there. Thomas Kali with the ball. Big man there. DSTV, Frechang, swing it back in. DSTV, oh, it almost got back to the try scorer, Kishan Biekas, but unfortunately did not make it there. That was a knock on, and it will be a scrum. Remember, things like scrums and normal play, those apply for the first 8 minutes of any half. For the last 4 minutes, it is power play. Each try is 10 points. But right now, no more rules. So it's time to have that scrum man with the ball in hand, AJ Kearns. hele dag gespeel het. 17-32, you know, when you consider power play, it's never that much distance between the two teams. Ucom Mobile penalized for that one. Quick tap from DSTV. Big run from Thomas Kali. Just shy of the try line. Will DSTV be able to convert? And they do precisely that through the efforts of one Carl William Frechang. Wonderfully done there by DSTV. They came into this game with a certain assertiveness which Ucom Mobile has yet been able to fully respond to. Of course, Ucom Mobile not to be counted out. That was a converted try from DSTV. Stunning work as play continues at Franchise 10's. Brought to you by WHK Draught. Sorry, Ashwin. Yes. 6 tries in the first half. I just ran over to make sure of those stats. Yes. And the 7th now, 166-3 waarop staan in die kompetisie in DSTV. Namibië se span wat nou die pap baie dik aanmaak in hierdie wedstryd. Is 'n groot berg vir Ucom Mobile om te klim. En hy bal raak ook al hoe styler, maar is tog in besit van hierdie bal littig wat hom beskerm daarvoor in die agterlyn inkom, maar die manne vind mekaar nie. Bal is agter die man se rug aangegee. Oudrich Mouton wat onder groot druk kom daar. Hy rol hom egter weer terug. En hierdie keer breek hy nommer 19 hier na die klein kant toe. Hy doen baie goed. Hy gee 'n paar jakkals draai. Hulle het hom nog steeds nie gevang nie, maar dan is dit die swaartekrag wat hom uiteindelik inhaal. Daar is die blonde kop van Lebou de Pre met die bal. Hy bly by Ucom Mobile en hulle gaan baie vinnig terugslaag. Hulle druk daar in die oorkantste hoekie 3. En dis die nommer 19 daar as ek reg is. Nommer 19 van Ucom Mobile. Is it 19? Was it 19, Ashwin? Not quite sure. It looked like it might have been 17. We'll just have 17. To double check that. I'm not entirely sure. Kom ons kyk weer. Dan is dit Diego Loupser. Nou ek is 'n man wat 4 oë het. Ek dra brille. Is toch nommer 19 daai try. Is ook die man wat daar gehardloop het wat dan later weer bygekom het en gaan druk het. Ekskuus, ek is so ook hier by die verkeerde spanlys natuurlik. Groot verskoning, dit is Enrique Husselman. 167-3 en nou 8 in hierdie wedstryd reeds.
En nou is dit beseringstyd, manne wat 'n bietjie van 'n ruskans kry. Dit lyk soos een van die manne van DSTV Namibië wat aandag benodig daar, telling 22-39. Onthou in die 20ste minuut nou die kragspel wat gaan aanbreek. Daar is weer 'n ligskoot van die Hage Geingob Stadion hier in Windhoek, is die nommer 10, Geraldo Bekes, wat wag vir die skeieregter om die spel te laat hervat. Speaking of DSTV, Danny, I saw you on one of their billboards. I was driving from Khomasdal. You're looking pretty sharp. Thanks, man. I'm a bit nervous about that. I'm a bit shy. Too late. The people know you. The people know you. It's a lovely billboard. As play continues, Ucom Mobile. Of course, when you look at a scoreline like that, knowing that power play is a factor, you don't really panic. I think the time you can really try and, panic would probably be the last 4 minutes of any game, especially when the score is this close. Geraldo Bekes with the ball in hand as the referee just counts the lads. En dis Enrique Husselman wat daar in die hoekie afgerond het. En daai 2 punte wat nie bygevoeg is nie. Die groot man wat dan seker maak van die afskop. Hy vat hom vas en dan kom hulle vorentoe. DSTV Namibië om hier by die voorspelers eers hou. Dan wen hulle strafskop vir 'n hoogvat. Die skeieregter sê die arm was om die nek gewees. 'n Hoogvat. DSTV Namibië sal kan kom ingooi hier naby die 10 tree stippellyn. Hier staan die assistent ook met sy vlaggie nou. Dit is op die 10 tree. Wikus Jacobs is die kaptein. Hy doen ook die ingooi werk vir hulle in die lyn staan. Kom ons kyk, hierdie keer 4 manne in die lyn staan. So 'n paar keer al die besit verloor. Hierdie keer maak hulle seker, die skeieregter sê ook hy's reguit so bietjie op hulle skouer gegooi, dink ek, maar hy's tog by nommer 17. Bietjie skuins gehardloop, vind sy man daar reg heel aan die oorkant. Hy bring die bal terug binne toe, as nie ondersteuners by hom nie. Ucom Mobile wat hom eers probeer in die lug hou, maar die bal kom tog grond toe en hy bly in besit van DSTV Namibië. Die manne wat eers staties daar is, nommer 2 speel na nommer 3 toe. Tian Martensen en dan is hy by nommer 14 weer Thomas Kali. Paar mooi lopies al in hierdie wedstryd gehad. Hy verloor egter die bal en dis 'n aanslaan sê die skeieregter, so ons gaan weer 'n skram sien. Is nog so 'n bietjie minder as 3 minute voor die volgende kragspel gaan aanbreek. And Ashwin, it seems not as warm as yesterday at the same time. Yes, no, not quite as warm. Of course, 12 p.m. will tell us the truth about the heat in the day. But thus far, it's a little cool, a little chilled. I like where we are situated, Danny. We've got some turf beneath us, which is pretty cool. I quite like it. Of course, grass is better. That's what the rugby players would prefer. And right now, whatever can work in their favor works in their favor. Heat or grass, you need the win. As the scrum collapses there, referee is going to call that up again. Dis die nommer 8, Keshan Bekes. Hy speel skramskakel vir DSTV Namibië en hy hou sy oog hier op Enrique Husselman. Wat die ingooi werk gaan doen. Tol die bal so op sy vinger. Lebou de Pre wat hier voor op die voorry sak teen die nommer 2. Vrygang. And Ashwin, really thus far in the tournament, I think, even the bigger mobile forwards have really had a lovely tournament. Oh, definitely, without a doubt, especially there by the sprints, considering how many breakaway sprints we've seen from the likes of Wikus Jacobs alone. It's truly been a fun game for them. That's why we like franchise 10s. Gives the players a little more range to express their gifts. As Ucom Mobile goes for that smart chip kick. Ucom Mobile with more pace thus far to get to that ball, and they will. Gino Wilson, fast-paced man there, and he managed to get the ball in time. Kom ons kyk, weer goed afgerond daar. Is Enrique Husselman wat die skram voer. Die skram wat swaai na die linkerkant toe. Skeieregter sê tog hulle kan aanspeel. Wonder of daar dalk 'n strafskop sou gekom het. Dan is dit ook Husselman wat hom op die voet gesit het. So Enrique Husselman 'n baie goeie wedstryd. Hy stekende skoppe hier. En daar's 3 spelers teen net 2 van DSTV Namibië en Gino Wilson duik vir die bal. Hy vat hom goed raak. En is net regs van die regter reg op paal. So hulle behoort nie hier te sukkel
nie, maar ons is terug dan nou. Hulle het die 2 punte ook bygevoeg. Daar is nou 29-39, 10 punte verskil. Maar DSTV Namibië wat dadelik terug op die aanval is, nadat hulle agter die doellyn moes gaan kuier het. Maar die aangee wat nou verlore gaan, een na die ander daar. Odrich Mouton wat aangee binne toe, is ook 'n aanslaan deur sy spanmaat. So die aangeewerk wat nou bietjie slordig raak. Lebou de Pre, die man met die blonde kuif daarso wat ook teruggestap kom. As when it's power play time. Yes, indeed. This will be the last scrum before power play. The referee blew the whistle just before 20 minutes hit. So after this, it's going to be quick play. No more scrums, and each try is worth 10 points. No conversion necessary. Manne wat sak daar in die scrum, Wikus Jacobs, daar in die hakkerposisie, is die kaptein van DSTV Namibië se franchise span hier by die Windhoek Draught 10 aan die kant toernooi. Hier 'n mooi skoot van die scrum reg van voor. Vorige scrum wat heeltemal uitgerafel het eintlik. DSTV Namibië sal beslis beter wil scrum, dis nou hulle bal ook, Keshan Bekes. Maar voor hy kan ingooi, stop die skeieregter eers weer die spel. Is nie tevrede met hoe die manne gebind en gesakke daar nie. Hulle moet alles weer van vooraf doen. Bekes loer hier na die opponente se agterlyn toe. Kyk waarskynlik reeds waar daai gapings is. Hulle speel hom na 'n klein kantjie toe. Eers reg staan links, die man wat nie die verdediger gaan klop daar nie, is ook dadelik 'n man by wat die bal wil speel, maar DSTV Namibië maak tog skoon om die bal. En hulle bly in besit, hulle dryf vinnig weg daar van die loskram af. Dan die bal wat losspat, die vletjie wat uiteindelik aan tog blaas en die skeieregter wat 'n strafskop toeken aan die Ucom Mobile. Nou, as hulle nou hier 3 aanteken, sal die telling gelykop wees in hierdie wedstryd. Odrich Mouton wat tik en speel, altyd sterk op sy bene, hy plaas hom mooi terug. Dis Lebou de Pre wat dan aangee, hy gaan deur Littig se hande na die buitekant toe, nommer 20 wat uitgeboener word aan die oorkant van die veld. Tackles like those, Ashwin, they can make a difference between losing and winning. We've got less than 2 minutes left in this game. Yes, indeed. This lineout has to go very well, and the referee is going to have it retaken. Jacobs wat die lyn staan gaan waarneem, hy gooi in, hy vind wel sy man hier voor, so effens in die lug gehang. Die skeieregter sê ook ongeoorloofde spel, hulle die man gespeel daar in die lug, lyk dit vir my, so DSTV Namibië wat verligting kan bring hier in die laaste oomblikke van die tweede helfte van hierdie kragmeting. En die sekondes tik verby, stadig maar seker. Hulle sal dalk so 'n paar sekondes hier en daar probeer steel ook op hierdie stadium. Maar as dit al sien in internasionale rugby onlangs, jy kan vinnig gestraf word daarteen en dan kan jy 'n wedstryd selfs verloor. Die bal daar op die grond, so die lyn staan wat weer nie suksesvol is nie, maar tog 'n strafskop opnuut aan DSTV Namibië. So Ashwin, yes, Ucom Mobile making a lot of mistakes, preventing them from getting possession of the ball. Yes, of course, as DSTV just winds down the clock, you know, with each penalty, they'll kick and then just try get deeper and deeper into Ucom's half, hoping to maintain possession, of course. Several things always have to get right in the lineout. It can be a pretty volatile position if your wits aren't about you. Jacobs wat weer kan ingooi, hierdie keer word hy geklap na agter toe. Odrich Mouton wat daar op die aanval was, maar DSTV Namibië bly in besit van hierdie bal. Hulle sal hom waarskynlik nou net wil voorhou en dryf die vletjie wat hard weer 'n slag blaas en is weer 'n strafskop. Hierdie keer, ek weet nie of 'n man gepootjie is nie. Dis moontlik wat die skeieregter daar wys. En dis is ook die tyd wat verby is en hulle gaan hom net uittik. And Ashwin, we're going to see a replay of yesterday's first match in the final between the teams that ended number 1 and 2 in the league competition. Windhoek Draught and DSTV Namibia will be contesting the finals. And it's going to be exciting. Gaan inderdaad
Natuurlik 'n interessante wedstryd wees tussen nommer 1 en 2 manne wat mekaar bladskit. So hierdie enetjie nou dit te ver vir Ucom Mobile. Natuurlik het hulle nog kans ook in die plaat se eindstryd. Dit gaan wees om posisies nommer 3 en 4 in hierdie toernooi te beslis. Hulle gaan uitdraf teen Gravity Force. Gravity Force was 3de in die liga en Ucom Mobile 4de. So ek dink Ucom Mobile, as hulle sal beslis graag daar wil wen, een plekkie op te skuif in die finale rangorde van hierdie franchise spanne in die Windhoek Draught kompetisie 10 aan 'n kant. Die manne wat nou afgestap gaan kom stap hier na die hoofpaviljoen se kant toe. Dit was 'n goeie wedstryd gewees. Ons wag net vir die bevestiging nou nog van jou telling. Goeie gees en Ashwin. Yes, there we have it. The final score in this knockout semi-final. DSTV Namibia 39, Ucom Mobile 29, but one power try could have changed things. Truly indeed. All right, let's have a look at the interviews. Ja, van tevore het ons nie genoeg tyd gehad om na die veld toe te gaan vir onderhoude nie. So dis dan die uitslag in hierdie wedstryd. Kollega Brian Monango, dink ons wat op die veld reg staan om met die kapteins en of afrigters van hierdie spanne te gesels. DSTV Namibia wat sy plek in die eindstryd bespreek het. En ons gaan saam met jou kuier. Ons gaan ook die plaat eindstryd regstreeks wys en natuurlik dan die finaal tussen hierdie span DSTV Namibia en die span van Windhoek Draught. So, sorry for interrupting you, Danny. We're going to take a short ad and we'll be back with interviews. Ohole So Nice is an entertainment show brought to you by the youth for the youth. This is a dating show that allows individuals to participate and be their own true selves. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact Zone at synergy.com.na. We have the Windhoek Draught franchise 10's taking place, joined by Audrich here, captain of the Ucom team. Audrich, zeg over me, hoe was die wedstrijd? Ja, dat was hard geweest en die zon is warm hier buiten. Maar op het einde van die dag is het een lekker sport om te spelen op een naweek. So, het was voor mij lekker geweest, ja. Mooi gespeeld, laatste minuut amper het try voor jullie dag gekregen. Wat kon die beste voor jullie gechange? Zeg of me, wat voelt je dat jullie de game verloor? Het was maar net, zal ik zeggen, kleine goedjes waar ons hier recht gedaan hebben, waar ons misschien een tackle of 2 geslipt had of zo, of een paar mannen niet uitgevind het en zo aan. Maar verder was het alright geweest. Oké, jullie nog een wedstrijd hierna? Groot game. Hoe prepare jullie voor de game? We gaan nou een beetje uit die zon komen, voeten in die lucht krijgen, helemaal laat die bloed weer terugkomen bij deze plekken, rustig raken en dan zullen we ons maar weer vandaag verder vatten. Is er echt bij, dank je. We are now joined by the captain of the winning team. Zover, al die wedstrijden, try voor jou. Hierdie net hulle bietjie vir jou uitgehou. Sê my hoe was die game? Was baie lekker geweest. Tough. Die son bakkel lekker so buitekant, maar eers wil ek sê vir Ucom, hulle het gekom. Hulle het die game gebring. Is lekker om altyd in jou pelle te jol en so, maar dit was lekker geweest. Vir my ouens wat uitgesteek het, yes, elke ou het hulle hard gebring na hierdie game toe. En nou is dit 'n rematch en Windhoek Draught 1-1, winner takes all. Okay, so wat dink ons vir die finals nog? Hoe gaan ons in die game in? Ja, ons het met 'n paar beserings en so. Ons sal nie te veel kla so nie, maar ons gaan ons beste gee. At the end of the day, rugby wins. Okay, thank you. Thanks, man. DSTV captain, they are winning the game there. Now they're heading into the finals as they take on Windhoek Draught for the second time. Beautiful day here. The sun is out, sun is shining. We have 2 more games coming your way. You guys should stay tuned for those games. Wonderful rugby day.
It was now time for the Ucom Mobile team to take on Gravity Force at the Franchise 10's Rugby, brought to you by WHK Draught. The teams came out excited and ready. The Saturday sun was upon them as Gravity managed to go across the try line first. Gravity maintaining the pressure throughout. Ucom Mobile not to be counted out at any rate. The referee having moments, needing to call discipline into the game. Gravity Force with force and conviction, scoring yet another try. Some beautiful scrums were had. Gravity Force with some good chunks of possession. Shireen Titus with the ball at the wing. Fast-paced runner, hard to catch. And he made it over the line. Scored that beautiful try. Mouton was at it once again with Ucom Mobile wanting to stake their claim in this game. Ucom Mobile with Bierkus fighting back in the first half, applying pressure when necessary. Mouton with the quick tap for Ucom Mobile. And this was a gorgeous run from the UNAM player, called up for the Velviches. And showing up for Ucom Mobile, halftime score, Ucom Mobile 2 points behind Gravity Force. Ucom Mobile knew that there was a job to be done in the second half, and they got to it. And that was held up. Gravity Force trying to regain the momentum from the first half. Couple of mistakes, couple of discipline issues. Ucom Mobile with good pace, good strength, popping the ball just in time to get it over the line for yet another Ucom Mobile try. An exciting day was had. Lots of fans around, but Ucom Mobile taking that one 37-27. Full-time Franchise 10's Rugby, brought to you by WHK Draught on NTV. Well, Ucom Mobile did not manage to beat DSTV, so they will face Gravity Force. And in the final, it shall be WHK Draught versus DSTV Namibia. Keeping in mind, during the log stages, DSTV and WHK Draught were neck and neck. I believe last weekend DSTV was actually unbeaten. So now is the time to see what the lads have got going. So the plate final, Ucom Mobile, Gravity Force, coming to you just after 10:20 to be exact. WHK Draught versus DSTV Namibia is going to be your final at the WHK Draught Franchise 10's Rugby live at Hage Geingob Stadium. You are on NTV, DSTV 285, GoTV 94. Your commentators for the day are Danny Boyson and Ashwin Berry, and it is a fantastic way to spend a Sunday.